Yo guys, welcome to the video. It's SHADz hapa with SHADz family. Wewe SHADz umeanza kuchoma sasa. Ya hapa with SHADz. Sini ama ni aje? Wewe unaanza kuban manzi. Na bro. Jembe fanya kitu ndo unaanza hapa. Mambo. Do the things. Wanasema leo ni on it's a Saturday morning, it's a Saturday ni afternoon, imefika 12. So tulikuwa tumedecide tunafaa kufanya cleaning, general cleaning. Mind the dust hapo nyuma. Kwa kufanya general cleaning and these people are afraid of the camera. Kwanza huyu hapa hivi, this is my sister. My first one. Mwenye anifuata, my sister. Behind there is Lavinia Angwanyo. Sasa anafanya cleaning hivi. Ndio anafanya nini kwa nataka kupika duster. Anawasha carpet cleaning day. Tuonyeshe your moves. Ela, hiyo anaitwa nasikia anaitwa Saniza Ela. Endelea vlog. Mwambie umpate pale. Mpate pale hivi Instagram. Mpate pale IG anaitwa Saniza Ela. TikTok anatingikanga pale TikTok ana dance. Manze follow. Kupiti na vumbi kwa uso ya nini wae? Tunasha clean. Kai. Mbona mseve nyako na vumbi kwa uso? What's wrong? So guys, like manze tukiendeleanga kuosha hivi vitu tu take through. Tunako chini kwa kisima kuchota water. Yeah. Utabeba maji ama utachota maji? Choose one. Stand by request. Hapa chini ndio base ya kuandika. Mind the background. Mkianza hapa story mingi don't kill yours. Hey, check him say. Aya, waambie story moja, umetoka wapi na unaenda wapi? Umetoka wapi? Ambia fans story moja. Ndio tumalizane na hii cleanliness. Ndio naosha kwa basi. Tunafanya aje hapo? Sawa, hiyo ninafanya. Ndio yangu dini. Kama toke mawe. Mawe ya chapa. I'm down. Going to where? Huyu anaosha watu kapeta 300 bob only. Saturday vibes, baby Ella kwa nyumba. Kenya anafanya sijui ana watch TV. That woman. Unaenda? Mado. If Christmas was a past week. Uko chini. Ndio kidogo shirika. Ndio. Ndio ile sana piga nduru.
Well, we're done with the cleanliness. Yeah, wash your carpet. Ilikuwa carpet too. So right now we're about to eat some lunch. Ugali and Suza. You have something to say to your people? But breastfeeding is normal. See this guy. Anything to say? Bye. Bye. Ongea useme. Yeah. Umse anaimbu ongea kwa news. Huyu.